Philippine International College, Vision and Calling. PIZ is God's College, a Christ Center place of learning in Antipolo City, Philippines. God has given a vision calling to PIZ, educate global Christian leaders to change the world through the power of the Holy Spirit. For this calling as a servant of this college, I will do my best today for God's glory. PIZ 비전과 하나님의 부르심. PIZ는 필리핀 안티폴로에 있는 예수 중심의 배움터 하나님의 대학이다. 하나님이 우리에게 성령의 능력으로 세상을 변화시키며 세계의 크리스찬 리더들을 교육하기 위해 비전과 소명을 주셨다. PIZ 봉사자로서 소명을 받은 나는 하나님의 영광을 위하여 오늘 최선을 다할 것이다. Magandang araw po sa inyong lahat. I hope that you submit your assignment before appointed time. Why? Because there will be deduction if you submit your assignment after appointed time. Thank you. 당신은 소중한 사람. 당신은 존귀한 사람, 이 세상에 하나뿐인 당신은 너무나도 소중한 사람. 당신은 소중한 사람, 당신은 존귀한 사람, 이 세상에 하나뿐인 당신은 너무나도 소중한 사람. 그런 당신을 사랑해요. 그런 당신을 축복해요. 사랑받기에 합당한 당신을 주의 이름으로 사랑합니다. 당신은 소중한 사람, 당신은 존귀한 사람, 이 세상에 하나뿐인 당신은 너무나도 소중한 사람. 그런 당신을 사랑해요. 그런 당신을 축복해요. 사랑받기에 합당한 당신을 주의 이름으로 사랑합니다. 주의 이름으로 축복합니다. You know, this song will be midterm exam, so you should practice. Keep on practicing. You can also search YouTube. There is YouTube about this song. Korean philosophy and religions. 읽고 이해하기. Korean philosophy and religions. 한국 철학과 종교. Korean philosophy has been influenced by a number of religious and philosophical thought systems over the years. 한국 철학은 수년에 걸쳐 많은 종교적 그리고 철학적 사고 체계에 영향을 받아왔습니다. Came to be influenced. Korean philosophy include shamanism, Buddhism, Confucianism, and Taoism. 한국의 철학에는 무속, 샤머니즘, 무속, 무당, 불교, 유교, 도교가 있습니다. 물론 기독교는 more than, beyond religion. 기독교는 관계죠, 관계. 한국의 indigenous 철학은 indigenous 종교에서 이 종교들은 거의 중국에서 넘어왔죠. 중국.
In Korea, shaman is known as mudang. Mudang means shaman priestess. There is also man, but in Korea, shaman priestess. Mudang is shaman priestess. 바바예. 무당은 한국에서 샤먼은 무당이라고 합니다. 그리고 무당은 샤먼의 여자 사제, 프리스트, 제사장, 제사를 지내고 여자가 이제 제사를 지낸다 해서 여자가 사제라는 것은 제사를 드리는 사람. 그러니까는 offering sacrifices or food and fruits to the village gods. village gods. So 여자 사제. So Mudang is calling the dead souls to get into her body. So Mudang is now, you see the picture that you see there, picture the dead soul to come enter her body, so that she will disguise, just like a dead body, dead soul, and then to prophecy, manghula, about fortune teller, to fortune tell, prophesy, foretell, So the dead soul will be dead spirit, it will be gods. So now the Mudang is calling the dead soul to enter her body, so that she can foretell what the dead body, what the dead soul, dead spirit, wish to tell his or her family to do some kind of. The Mudang is a fortune teller. Shamanism is a religious practice that involves a practitioner who believes to interact with the worldly spirit. worldly spirit. 샤머니즘은 세속적인 영과 세속적인 영, 서로 소통한다고 믿는 수행자들, 따르는 자들, practitioners, 종교적 관행이다. 무당. Native shamanism was developed in Korea for millennia. 원주민 샤머니즘은 한국에서 수천 년 동안 발전해 왔습니다. The shamanistic practices were deeply influenced by Buddhism and Taoism. 샤머니즘 관습은 불교와 도교의 영향을 크게 받았습니다. Shaman priestess speaks to solve human problems through a connection to the worldly spirits. 무당은 세속 영과 연결을 통해, 소통을 통해 인간의 문제를 해결하고자 합니다. 세속 영은 dead spirit, dead soul. 무당 is dancing to cast out bad spirits. The shaman priestess uses magic for purpose of curing the sick and sick. Oh, what does it mean by kingdom? No, just remove. 무당은 병자를 치료하기 위해 마법을 사용합니다. The shaman priestess who uses divination for foretell the hidden things. 무당은 점술로 숨겨진 일을 예언합니다.
You just move this one. It's a mistake. Mistake. I don't know why. Korean shamanism held three spirits in high regard. Sansin, the mountain spirit, and Doksong, the recluse, and Chilsong, spirit of the seven stars. 샤머님, 한국의 샤머니즘은 세 가지 영을 높이 평가했습니다. 산의 신, mountain, 운둔자의 신, 똑송, and 일곱 별의 신, seven stars, spirit of seven stars. Buddhism arrived in Korea from China during the period of three divided kingdom. This one should move here. Oh my, what happened? Three divided kingdoms. Why? This one should be here. Oh my goodness, ano ba yan? Sorry Three divided kingdoms should be here. 불교는 삼국시대에 중국에서 한국에 들어왔습니다. 무당 is offering foods and fruits to the village gods. Because Korean believe in indigenous beliefs, there is always village god. And that all the dead soul, dead spirit, they are gods, village gods. The older man and the leader and died, so souls of leaders at their village, when they die, became gods, village gods. Especially about the Punong Kahoy, Punong Kahoy. Punong Kahoy is a representative of village god. We call the altar. As you see here, a lot of fruits and fruits offering once a year. Through the mudang, the village people, they offer a sacrifice, offer the foods and fruits to their village gods for peace, to become rich, especially their agriculture, to bless their farm, rice field, pukirin, Korean Buddhism accepted and observed many shamanistic spirits and educations. 한국 불교는 샤머니즘 정신과 학교 교육을 많이 수용하고 흡수하였습니다. Buddhism in Korea initially enjoyed wide acceptance of the other ideologies during the Goryeo dynasty. 고려 시대에 한국 불교는 고려 시대 초기에 다른 이념들, 이념들 폭넓게 수용하였습니다. Confucianism was the second major intellectual ideology from China during the period of three divided kingdoms alongside Buddhism. 유교는 삼국시대에 중국 불교와 함께 두 번째로 들어온 지적 이념들이었습니다. So 유교는 지적 이념. So they established the 유교 school. 유교 school. Korean Confucianism remains a fundamental part of Korea society. 한국의 유교는 여전히 한국 사회에 지금까지도 근본적인 사상을 가지고 있습니다. So, this is 불교. Buddhism, they emphasize the morality, good deeds, and material blessing. If you are doing good, you will be blessed materially, prosperity.
It shaped the moral system, the way of life, social relations between old and young. Yeah, still we are talking about the Confucianism. Okay? 유교. Yeah. 유교가 도덕 체계, 삶의 방식, 노인과 젊은이의 사회적 관계를 형성했습니다. Korean Confucianism is basis for much of the Korean legal system. 유교는 한국 법 제도의 많은 부분의 기초가 되었습니다. During the Joseon Dynasty, Korean Confucianism was the primary system of belief amongst scholarly and military classes. 한국 유교는 조선 시대의 학계와 군사 계급의 기본 신앙 체계이었습니다. In Korea, Confucian schools were built, established, and Confucian ideas, concepts spread widely, such as 충효인신. 한국의 유교 학교가 세워졌고 충효인신과 같은 유교 사상이 널리 보급되었습니다. 충 means loyalty, 효 means filial piety. So for their parents, honor their parents, 이방살리다. It means also in means 충효인 means love, benevolence. 신 means trust. Yeah, trust. 충은 충성을 의미합니다. 효는 효도 부모, honor your parents. 충은 obey your king. king your boss. Yeah. 인은 mercy, love, 사랑. Yeah. 신은 믿음 서로 믿고 사는 거예요. 서로 믿고 we trust one another. Yeah. 믿는 거. Confucianism, Joseon Korea flourished most notably in the 16th century under the guidance of the prominent Confucian scholars. 조선의 유교는 유명한 유학자들의 지도 아래 16세기에 가장 두드러지게 번성하였습니다. So as you 충효, as you see here, a picture, 충 means loyalty, 효 means filial piety. Loyalty is up to king. Filial piety is your parents and grandparents, older men. Okay, love one another. Trust, also in relationship, trust. 신. They are teaching. 충효 인신. dogma, slogan, 충효 인신. They are teaching always. It's like a PIC, vision and calling. Before they start their class, they are memorizing what does it mean by 충효 인신. Yeah. Taoism was largely shaped by the writings of the Chinese philosophers. 도교는 주로 중국 철학자들의 저술에 의해 형성되었습니다. It arrived in Korea during the period of the three divided kingdoms in 674 AD. So 도교는 삼국시대, 삼국시대, 고구려, 신라, 백제, 삼국시대를 말하죠. 고구려, 백제, 신라, 삼국시대. 도교는 삼국시대 674년 AD는 Anno Domini, but we call after, just easily thinking, after Jesus. So, it means the apostles, Christian, about the church age. The early church age, early father's age, Christian father's age, 삼국시대 in Korea happened. Korean Taoism enjoyed its greatest popularity during the Goryeo dynasty.
especially the court and ruling class. 한국의 도교는 고려시대 특히 궁정과 지배계급에서 가장 큰 인기를 누렸습니다. Taoism never grew into the autonomous religion philosophy in Korea, being rejected by Confucian Buddhist elites. 한국에서 도교는 유교와 불교 엘리트들에게 배척받아가지고 너무 불교와 유교가 성장하다 보니까 자율적인 셀프 서포트 종교가 못 됐어요. 철학으로도 성장하지 못하고. 그래서 도교는 모르는 사람이 많아요. 지금 우리 한국에서는 유교와 불교, 도교는 지금 뉴 제너레이션에 도교가 무엇인지 알지 못하죠. 도교는 be healthy, be rich, and be peaceful. There's doctrine. Christianity is beyond the religion. You know why? We call also Christianity is Christianism, religion, but it is beyond religion. Why? Because it is based on the resurrection of life. It is our relationship with Jesus, the living God. So, religion is, their founder is dead man, and they follow the dead man's teaching, right? But no, living God, we follow the Jesus teaching. Especially, Jesus died and rose again, resurrection of life. So we still believe Jesus is living God. But other religion they believe the dead God. No, dead person. Sorry. But we believe the living God. Still, Jesus resurrected. Jesus is alive. And then seated on the throne. And He will come back. So, beyond religion. You understand? 기독교는 종교를 넘어 beyond, more than religion is 관계야. 왜? 살아계신 하나님이 관계야. 우리는 종교라고 말하지만은 종교를 넘어서 관계야. 왜냐하면 부활 생명이신 예수님, 살아계신 하나님과의 관계이기 때문이에요. You see, as you see, picture Korea. You know about now in Korea, around 30% Christian, together with Catholic, around 30%. So you know, very powerful now. You know about the symbol of the cross is church. If you see the night view, we can see. Oh, full of the church in Seoul City, night view. So 단어 찾아 쓰기, 한국어와 영어로 쓰기. 질문과 대답하기. 한국 철학은 어떻게 영향을 받았나요? 무당의 뜻은 무엇인가요? 무당은 누구와 소통하나요? 한국 불교는 무엇을 많이 수용했나요? 한국의 유교 사상 4가지. 1, 2, 3, 4. 4가지. 무엇인가요? 한국에서 도교가 왜 성장하지 못하였나요? 왜 기독교는 종교를 넘어 관계인가요? 관계. Our Christianity is 관계. Relationship with living God. More than 종교. More than religion. 축복합니다. 당신을 축복합니다. 축복합니다. 예수의 이름으로 당신의 삶 속에 주님의 축복이, 당신의 삶 속에 주님의 사랑이, 축복합니다. 당신을 축복합니다. 축복합니다. 예수의 이름으로 사랑합니다. 당신을 사랑합니다. 사랑합니다. 예수의 이름으로 당신의 삶 속에 주님의 기쁨이, 당신의 삶 속에
주님의 평강이 사랑합니다. 당신을 사랑합니다. 사랑합니다. 예수의 이름으로. You know, this will be final exam. You should keep on practice and practice. Also, you can search the YouTube about this song. Yeah, you can find out YouTube. 축복합니다. 사랑합니다. 축복합니다. 당신을 축복합니다. 축복합니다. 예수의 이름으로. 당신의 삶 속에 주님의 축복이, 당신의 삶 속에 주님의 사랑이. 축복합니다. 당신을 축복합니다. 축복합니다. 예수의 이름으로. 오케이. 다음 주 숙제 읽고 이야기. 읽고 이야기. 넘버 1. 한국어로 카피 쓰세요. 단어 찾아쓰기 한국어와 영어. 질문과 대답하기. 답을 한국어로 쓰세요. 답을 한국어로 쓰세요. 야. 공책의 핸드라이팅 활용. 사진 찍어 클래스 그룹 챗 메신저. 그룹 메신저에 올려주세요. 감사합니다. Thank you for being with me. God bless you. See you next week.